question is very important to TS SSC public examination. It gets 2 marks or 4 mark question. A dice is thrown once. What is the probability of getting these outcomes? అంటే వాడు ఏమన్నాడంటే ఒక డైస్ ని త్రో చేశాడంట, వాడు కింద 4 బిట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. వాటి యొక్క ప్రాబిలిటీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ రాసుకోవాలి. సొల్యూషన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. మనం ఒక డైన్ త్రో చేసినప్పుడు మనకి ఏ అవుట్కమ్స్ వస్తాయి? పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ 1 అన్న పడచ్చు, 2 అన్న పడచ్చు, 3, 4, 5, 6 అంటే మనకి ఈ డిజిట్ లో ఏదైనా రావచ్చు. ఫస్ట్ బిట్ ఏమన్నాడు? గెట్టింగ్ ది ఈవెంట్. ఫస్ట్ ఈవెంట్ లేట్ ఏ బిట్, లేట్ ఏబిది ఈవెంట్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఈవెన్ నెంబర్. ఇక్కడ ఏమంటే ఏ అనేది ఒక ఈవెంట్. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ. ఈవెంట్స్ ఎప్పుడు డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ లెటర్స్. లెట్ ఏ అనేది ఒక ఈవెంట్. ఆ ఈవెంట్ లో నాకు ఏం రావాలంటే ఈవెంట్ నెంబర్ రావాలి. ఓకేనా? ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఏ. పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఈవెంట్ నెంబర్స్ ఏమున్నాయి? 2, 4, 6 అంటే n ఆఫ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ favorable outcomes of event A is equal to 3. P of A is equal to n of A by n of S. P of A is equal to n of A value 3 by 6. That means cancellation 3 1s, 3 2s. P of A is equal to 1 by 2. Next second bit, B bit. Getting a odd number. Let similarly B be the event of getting odd number. ఇక్కడ B అనేది ఒక ఈవెంట్. ఈ ఈవెంట్ లో ఏం రావాలి? ఆడ్ నెంబర్ అనేది రావాలి. B అనేది ఒక ఈవెంట్, ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ అనేది రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత మనం కనుక్కోవాలి. పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్ B is equal to 1, 3, 5. The total possible outcomes of event B is equal to 1, 3, 5. N of B is equal to 3. P of B is equal to N of B by N of S. P of B is equal to N of B value 3 by 6. 3 1s 3, 3 2s are 6. P of B is equal to 1 by 2. Next, third bit, C bit. Getting a prime number. Let C be the event of getting prime number. ఇక్కడ ఏమి? C అనేది ఒక ఈవెంట్. ఆ ఈవెంట్ లో ఏం రావాలి నాన్న? ప్రైమ్ నెంబర్ అనేది రావాలి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ outcomes of event C. Event C is equal to prime numbers ఏమున్నాయి? 2, 3, 5. So n of C is equal to 3. P of C is equal to n of C by n of S. That is equal to P of C is equal to n of C value 3 by 6. 1 by 2. P of C is equal to 1 by 2. Next D bit. Let D be the event of getting composite number. Total possible outcomes of event D. Outcomes of event D is equal to 4, 6. N of D is equal to 2. P of D is equal to N of D by N of S. P of D is equal to N of D value 2 by 6. 2 1s, 2 3s, 1 by 3 probability. Here, first total number of possible outcomes రాసుకోవాలి నాన్న. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏమున్నాయి? 1 2 3 4 5 6. ఇవి ఒక డైన్ త్రో చేస్తే మనకి ఇవి వచ్చే పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. లెట్ ఏమన్నాడు? ఫస్ట్ ది ఈవెంట్ నెంబర్ రావాలంట. ఈవెంట్ నెంబర్ రావడానికి మన ప్రాపర్టీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లెట్ ఏ బి ది ఈవెంట్. ఏ అనేది ఒక ఈవెంట్. ఆ ఈవెంట్ లో ఏం రావాలి? నాకు ఈవెంట్ నెంబర్ రావాలి.
అంటే టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఏ అంటే ఈవెంట్ ఏకి ఎన్నైతే పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయో అవి రాసుకున్నాం. ఏవి ఈవెంట్ నెంబర్స్ ఏవి 2, 4, 6 అంటే ఎన్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3. అప్పుడు పి ఆఫ్ ఏ అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ బై ఎన్ ఆఫ్ ఏ. పి ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ 3/6 అంటే ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లేస్ లో ఎన్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేస్ లో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ వాల్యూ మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇక్కడ 6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 6. అప్పుడు పి ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/2 వస్తుంది. సిమిలర్లీ లెట్ బి బి ది ఈవెంట్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఆడ్ నెంబర్ అంటే పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్ బికి ఏం వస్తాయి 1, 3, 5 ఈ 3 ఆర్ ది ఆడ్ నెంబర్స్. ఎన్ ఆఫ్ బి ఆల్సో ఇస్ ఈక్వల్ టు 3. Probability of b is equal to n of b by n of s. In the place of n of b, we can substitute the n of b value. n of s place we can substitute the n of s value. 3/6. That is cancellation చేస్తే మనకు 1/2 వస్తుంది. Similarly, let c be the event of getting a prime number. అంటే c అనేది ఒక ఈవెంట్, ఆ ఈవెంట్ లో ఏం రావాలి నాకు ప్రైమ్ నెంబర్ అనేది రావాలి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్ సి అంటే ఈవెంట్ సి లో మనకి ఎన్ని పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయంటే 2, 3, 5 అంటే 2 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్, 3 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్, 5 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 1 to 6 అంటే n of c is equal to 3. p of c is equal to n of c by n of s. p of c is equal to in the place of n of c we can substitute the n of c value n of s. In the place of n of s we can substitute the n of s value. That cancellation there we can get 1/2. Let d be the event of గెటింగ్ కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే డి అనేది ఒక ఈవెంట్, ఆ ఈవెంట్ లో మనకి ఏం రావాలంటే కాంపోజిట్ నెంబర్ రావాలి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్ డి ఇస్ ఈక్వల్ టు కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటే మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. 2 ఫ్యాక్టర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటారు. ఇక్కడ ఏమంటే కాంపోజిట్ నెంబర్స్ 4, 6 అంటే ఎన్ ఆఫ్ డి ఇస్ ఈక్వల్ టు 2. పి ఆఫ్ డి అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ డి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ డి బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. ఎన్ ఆఫ్ డి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాన్సిల్ చేస్తే 1/3 వస్తుంది. ఓకే క్లియర్? This is very very important question for SSC public examination. It gives 2 marks or 4 mark question. Remaining questions are discussed. Pay cards or pay cards గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్. అది వెరీ వెరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్. ఓకే థ్యాంక్ యూ.